హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క వీడియోలో మనం ఇంటర్ 1Bకి సంబంధించి లోకస్ అనేటువంటి చాప్టర్ నుండి ఎక్సైజ్ నెంబర్ 1లో నుంచి క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 సాల్వ్ చేస్తున్నాం. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లోకస్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ P సచ్ దట్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ P ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ ఈజ్ ట్వైస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ P ఫ్రమ్ ఏ. సో ఇక్కడ ఏమని అంటున్నాడు కండిషను, పి నుంచి ఆరిజిన్కి ఎంత దూరం ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ అనేది 2 times డిస్టెన్స్ ఆఫ్ పిఏ. ఓకే, లెట్ ద పాయింట్ పి బి ఎక్స్ కామా వై. ఓకే, ఆరిజిన్ అంటే అందరికీ తెలుసు 0, 0. So O is the origin, that is 0, 0. Point A already given, A is equal to 1, 2. Okay, so now the condition is distance from PO is equal to 2 times the distance of PA. ఇది కండిషన్. అంటే ఆరిజిన్ నుంచి పీకి ఎంత దూరం ఉందో, పీ నుంచి ఏకి ఎంత దూరం ఉందో దాన్ని 2 times చేస్తే వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. సో అది కండిషన్. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఈ యొక్క క్వశ్చన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తాం. సో డిస్టెన్స్ ఫార్ములా So what is the distance formula? Under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So here x comma y 0, 0. So this is P point, this is O point. రైట్ సైడ్లో పి వచ్చేసి ఎక్స్ కామా వై, ఏ వచ్చేసి 1, 2. ఓకే, నౌ వీ విల్ అప్లై ద డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. సో ఇది x1 అనుకోండి, ఇది y1 అనుకోండి, ఇది x2, ఇది y2. ఇక్కడ కూడా సేమ్ x1 y1 x2 y2 అనుకోండి. now we will substitute x2 minus x1 whole square. so x2 is nothing but 0 here, minus x1 is nothing but x whole square, plus y2 0 ఇక్కడ, y1 is nothing but y whole square, that is equal to 2 times distance of PA. Okay, x2 is 1 minus x1 is nothing but x whole square, plus y2 is 2, y1 is nothing but y whole square. So you see left side 0 minus x is nothing but minus x whole square, 0 minus y is nothing but minus y whole square, 2 times under root of 1 minus x whole square, 2 minus y whole square. Okay, now we see here squaring on both sides you do. So if you do squaring on both sides, what you will get? Minus x square is nothing but, we can write plus x square, minus y square is nothing but plus y square.
minus x into minus x 2 times. Minus into minus will be plus, x into x is nothing but x square. Similarly, you will get y square also here. So squaring on both sides we are doing 2 times under root of 1 minus x whole square plus 2 minus y whole square. We are doing squaring on both sides. Square and root gets cancelled left side. Finally, I left with x square and y square on the left side. So now you see right side, square and root gets cancelled, but 2 square is nothing but 4 into and get cancelled. 2 square is nothing but 4 into, in the bracket, 1 minus x whole square plus 2 minus y whole square. So now we expand that. They are looking like a minus b whole square. We know that a minus b whole square is nothing but a square minus 2ab plus b square. So we have a formula. So use that formula and find out the values. So 4 times of 1 minus x. So a square is nothing but 1 square minus 2ab, 2 into 1 into x, and b square is nothing but x square. Here again a minus b whole square, 2 square minus 2ab, 2 into y, and this is y square. Okay, left side is the common x square plus y square as it is. So if you see here, simplify here inside the bracket first. So 1 square is 1, this is 2x, this is x square, 2 square is nothing but 4, minus 2 to the 4, 4y here, and y square. So in next step you see 4 here. Here 1 plus 4 is nothing but 5, minus 2x plus x square minus 4y plus y square. No more simplification is possible. Now you multiply with 4. 4 5s are 20 and 4 2s are 8 plus into minus is minus 8x. Again 4 into x square is nothing but 4x square. Okay, 4 into minus 4y is nothing but minus 16y. 4 into y square is nothing but 4y square. So now you bring all the terms to one side. Left side I am bringing all the terms. So what I am getting? X square plus y square minus 20 plus 8x minus 4x square plus 16y minus 4y square, that is equal to 0. X square minus 4x square, you will get minus 3x square. Here minus 4y square is there. If you simplify, if you subtract, you will get 3y square. 8x will be as it is, plus 16y will be same, minus 20. That is equal to 0. If you take minus common, 3x square, 3y square, minus 8x, minus 16y, plus 20 is equal to 0. So this is the required locus equation. Here we got minus is common, so think it is minus 1. So it is in multiplication, it goes to division. 3x square plus 3y square minus 8x minus 16y plus 20 is equal to, it is going to division. 0 by minus 1 is nothing but 0. So its value is 0. So finally we got
3x square plus 3y square minus 8x minus 16y plus 20 is equal to 0. So this is the required locus equation for the given condition. Thanks for watching. Please subscribe our channel for regular updates. Share this information with your friends.